we can redeem time. It's been a while since we last had on our end, as you saw, the whole process of getting our flag bearers and how all of that went, and now we're getting set for nominations. Lots of happenings. So today we thought we should have an interaction with you, let you in on what's happening on our end, and then we see how we move. I'll just request us to kindly do the national anthem, to kindly stand, then we'll get started properly. O Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we'll always stand. Let me request Comrade Flavia to lead us in an opening prayer, please. Father, we thank you so much for everything. We give you glory and praise, and we love you. We thank you for today. We bless you. We pray that as we prepare to get into nominations for MPs and president, we pray that you may guide this process and may it be a smooth sailing process. And we pray that this press conference will address the issues that Ugandans that are on Ugandan hearts, and will be able to fit deeper as in people's hearts and be able to build and strengthen our party. In Jesus' name we pray. Amen. Please take your seats. I'm also very delighted to see some of our flag bearers who are here. A number of them are busy in the field, and that's where they should be anyway, as opposed to here. They should be out there connecting with the people, getting set for nominations, but it's good to see some of those who are here. It's good to see Mr. Update. Plus the other comrades will be introducing you in a bit. All right, I'm going to invite our team leader, the president of the National Unity Platform, Honorable Kyagulanyi Sentamu, to come and address us. You're welcome, sir. Thank you very much, Comrade Joel. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you very much. A very good morning to you, fellow countrymen and women. We salute you, and we continue to thank you, members of the media, who always show up at short notice. In the past few weeks, the National Unity Platform has been very busy in the process of acquiring our flag bearers. I want to salute our election management team that did this donkey work, and I also want to appreciate the executive board of the party that handled the petitions that came as way of complaint. We thank you, and I continue to encourage you, comrades, that as leaders we must never ever shy away from offering leadership, even in the hardest and contradicting times like we have been going through. I also want to congratulate our flag bearers, those with us today and those in the field. It was not easy. Our only plea to you is that you continue standing by the values that we represent as a National Unity Platform. To ask you to be magnanimous even in victory. To ask you to concentrate on the issues that affect our people, the common people. This is a test to you, friends. Our people are supporting us. I have no doubt that the people of Uganda are going to overwhelmingly vote for the flag bearers. But let it not only be about the flag. Let it be a representation of the people, of the aspirations of the people. That flag means people power. That flag means values, the values that we stand for. That flag means you're going with all of us with you. It's a symbol of unification. It's a symbol of discipline and everything that we stand for. And it's our hope and prayer that you are going to stand and represent that flag. I also want to salute those comrades that were not able to get the flag. Many of them have actually come out and pledged support for the flag bearers. You guys are the true revolutionaries. I've seen comrades like Maria from Jinja, Maria Namuanga,
I've seen comrades like Mosiri David. We salute you, comrades. You are the real meaning of the revolution that we stand for. Now, ladies and gentlemen, we won't say so much today, but I want to send out a message to all of us that we are going into a life-changing campaign. We are presented yet with another opportunity to change our lives peacefully. This is not politics as usual. This is not the usual campaign that we are going for. I want to charge you, comrades, to be determined, because indeed this election is going to determine the life of our people for the next 5 years. I've said it before and I say it again, that there's going to be a lot of impunity, like we've already started seeing. There's going to be a lot of illegal resistance, like you've already been seeing. But because the people are on our side and they are waiting for the leadership that we've been promising them, I want to task you, comrades, to develop a hard skin and be able to swim through these troubled waters that we are going to face. Of course, we know that at the end of the day, it is the Ugandans that are going to decide. But again, that power and that trust that they give to us, it's important that we offer the leadership that they so desperately desire. I also want to announce to you, ladies and gentlemen, that next week we are going to start our nationwide tour. This tour is going to be focused on opening our offices, meeting our candidates and flagging them off, and general mobilization as we get ready for the campaign. I want to encourage all of you that are going for nominations to make them massive. Reach out to the people. This is the beginning of the people asserting their power. It begins with the nominations, all through the election and after the election. I want to salute all of you, ladies and gentlemen, that are still standing, that are supporting our candidates, especially those that are in dire need. Let us do this. This work is only beginning. Having gone through the challenges of candidates' elections, we are here now to do the work. We should be ready. Many of us have pledged our readiness. And I call upon the people of Uganda, those who are candidates and those who are not candidates, to stand together. This is a time when we need unity more than ever. I salute you and I thank you for God and my country. Katika mbyogere ne mu Luganda. Oba Mr. Updates ananzi vonalira. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo tubaaniriza, naddala mwe baganda baffe bannamawulire ababeera naffe ebiseera ebisinga nga tubayise kipayopayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga bwe mbadde mbategeeza mu Luzungu nti wiiki eziwedde ze twakakuba amabega, ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kibadde bize nnyo mu kwerobozaamu abo abanatukwatira bendera mu kulonda kuno okugenda mu maaso. Njagala okwebaza ennyo akakiiko kaffe ak'ebyokulonda akaabakana n'eddiini eddimu era ne kalikola obulungi. Njagala n'okwebaza akakiiko kaffe aka Executive Board, ako nga ke kakiiko akakwasaganya okwemulugunya eri abo abaali tebayiseemu, era tubebaza olw'okukola omulimu ogwo n'obwesimbu. Olunaku lwa leero basebo ne bannyabo, njagala okuyozaayoza abo bannaffe abasobola okuyitamu okutukwatira bendera. Mbayozaayoza era si kibi okwekubirako mu ngalo. Njozaayoza nnyo n'abo abatasobola kuwangula. Bannaye tuli bantu ba nnyumba emu. Oyo kaweefube yateekebwawo yali wakulonda mu kubanga ng'era bwe kyali kirabika lunye nti ffenna twali tesobola kukwata flag emu. Twali tulina okwerondamu omuntu omu mu buli kifo ekiriko okwesimbawo atukiikirire. Era nnina okukkiriza nti abo abaalondebwa bagenda kufuna obuwagizi bwaffe bonna era bagenda tuleetera obuwanguzi. Kyenjagala obbasaba mmwe baganda baffe abayitamu, mugende maaso nga mukiikirira ebyo ebirowoozo ddala eby'omuntu owa bulijjo. Mubeere bakulembeze ne wakati mu buwanguzi. Tuli bantu ba nnyumba emu, kati essaawa gye tusinga okwetaaga okubeera awamu. Obuwanguzi bwammwe muleme bulaba ng'ate mwe abasukulumye mu bannammwe, naye mubulabe ng'abakwasiddwa eddimu eritali lyangu, eddimu nga tubayambako, nga bannayuganda babayambako, naye nga ne Katonda abayambako, eddimu lye mugenda okutuukiriza mutuleetere obuwanguzi. Sina kubuusabuusa mu mwoyo gwange ti bannayuganda bagenda bawagira nnyo, naddala mmwe abatukwatidde bendera.
naye mubeere endabirwamu y'Abannayuganda ey'ebiruubirirwa byabwe, ey'okubonaabona kwabwe, n'endabirwamu ey'essuubi eryo lye balina. Njagala mpozi mu ngeri ey'enjawulo baganda bange okubategeeza nti kati ffe nga Bannayuganda ffenna tuyingidde ate mu siteegi gye tulina okukwata n'obwegendereza ennyo. Eno siteegi gye tugendamu yeya kampeyini egenda okusalawo obulamu bw'Abannayuganda wa gye bugenda okudda. Tugenda okukwatagana n'omukisa gwe tulina gwe tufuna omulundi ogumu mu myaka 5, era ng'omukisa ogwo gutusemberezeddwa kati ogw'okukyusa obulamu bw'Abannayuganda. Kyonna kye tukola okuviira ddala mu nomination zaffe paka mu kulonda kye kigenda okusalawo nsi ki Bannayuganda gye bagenda okubeeramu. Guno gwe mukisa gwe tulina. Bannayuganda babadde nga bagulindiridde era nga beebuuza ebibuuzo bingi. Olwedde tubawadde bakandidate, mwe bakandidate musuubirwamu bingi baganda bange. Naye sina kubuusabuusa nti nga tubawagira, nga Katonda abawagira ne Bannayuganda nga babawagira, mugenda tuleetera obuwanguzi ate muleetere ne Bannayuganda bonna obuwanguzi. Njagala kumaliriza nga ntegeeza eggwanga nti wiiki ejja tugenda kutandika olulambula lwaffe okwetooloola eggwanga lyaffe lyonna Uganda. Mu lulambula olwo twagala okusinkana ne bakampeyina baffe, twagala okusinkana ne mobilization team zaffe, twagala okubeera nga tugulawo offices zaffe eza NUP okwetooloola eggwanga lyonna. Twagala okuba nga tusinkana bakandidate baffe tubazeemu amaanyi, twagala n'okuba nga tumobilizinga okwetegekera akano akalulu. So muzifungize ababadde batannaba kwetegeka, mwetegeke essaawa eyo tuyingira mu kalulu. Akalulu ke tuze tusuubiza Bannayuganda ntitugenda baleetera obuwanguzi era nga sirina kubuusabuusa titugenda baleetera obuwanguzi. N'ebigambo ebyo njagala obeebaza n'obbaagaliriza akalulu akalungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala ku lwa Katonda n'ensi yange. Our power, people power. NUP everywhere. NUP. Thank you, Mr. President. That man making noise is from Makindi. You know, Makindi has many music studios, I don't know what. All right, now that the President has addressed us, I imagine you have a couple of questions. We have many competent leaders that will be dealing with a number of those questions. So let's hear from you, ladies and gentlemen. Yes, sir. Some of them are already applying for support, nomination fees. As a party, are you going to help them out? Because some may end up failing to get nominated because of the 3 million. The last one, you're going out to the public, open offices, and other party activities. Have you sought for permission? Agencies, because we know that the last time you tried it, security agencies failed you. So this time, how sure are you that you will go through with the planned activities? Thank you so much. Yes, Sabiti. Mine is about the defiant voices within the ranks of parties. Selected candidates, and there are those who have come out openly to say run against any candidates, have taken a decision on them. And two, you have leaders, members of parliament, again the NUP, that are on public platforms, the campaigning the flag bearers. What's the position of the party? Are you a journalist? We're only taking questions from journalists. Come again? We're only taking questions from journalists, sir. Yes, sir. Yes, sir. President Kyagulanyi
Okay, yes sir, then I'll come. nga NUP President Museveni bakunganyiza emikono naye nga bagikunganyiriza Yoweri Kaguta Museveni yayongeddeko erinnya erya Tibuhaburwa muli beetegefu okumucyalenjinga addeyo anoonye emikono emirala. Deputy President Mutundo ya Western yokuteka awo yali ayogera naffe n'atugamba nti nga NUP mulina challenge y'amaanyi nnyo ne radios ze baali bafunye mu Western principal gendayo n'abamu abali babasabika airtime bakabagisa nga babagamba nti balina order okuva ewambaavu. Tetumanyi mugenda kukola mutya ekiba nga kituuse mu mbeera eyo okuba nti abali ku ground abantu bammwe batandise n'okuba nga balemesebwa okuba nti babateekerateekera ogenda okukyala. Ensonga endala Okay. Yes sir. Sematimba bwegire yasinga principal okubiriza bacandidates abafuna flags okulaba nga nominations baziteekamu amaanyi era zibeerezaamu ggondo. Kati poliisi mugigamba ki nga wakyaliwo embeera ya covid etakkiriza bantu kukuŋŋaana era mugenda gikolera ki? Ojjukidde ssebo? waliwo amawulire agafulumira yesterday nti ndowooza omu ku lemu wa bendera yagambye nti ye tabanko wano ndowooza ali Kalamoja n'agamba yazze NRM. Simanyi baba bagenda kuddawo betting musobole okuba nti mujjuza ekifo ekyo kuba nedda. Yes sir. Waliwo ebitundu ebimu Yes sir. amannya Nsuluga Muhammad waliwo ebitundu ebimu bakandidenti bano bye bagambibwa mbu akakiiko k'ebyokulonda kagenda kulemesa abamemba ba paalamenti oba bakandidenti okunominatinga ng'ayisingiro ensonga eyo mwagiwuliddeko era mugyogerako. Nzikutegedde bulungi. Waliwo ebitundu ebimu mu ggwanga lya Uganda ng'ayisingiro nga akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti kagenda kulemesa bakandidenti bano okunominatinga. Nga bawa nsonga ki? Ani yayogedde mu kakiiko? Chairperson mwogezi? Yalabiddwa. Yes sir. Amanyi nze Michael Wabudi nakola ne Kyagulanyi njagala kutegeeza abaana bangi byo naye abangi bakwatibwa ne basibibwa era nga tewali muntu wabagoberera era mu bitundu by'eggwanga ebirala. Ensonga eyo There is a report that was done by NRM people from Yoweri today. It went to Chairman of NRM. A petition, yes, that you interfered with their primary. Are you aware of that petition and did you participate in their primary? Okay. I'll just speak maybe one more and then we'll start to respond. Yes sir. ate ne basigala nga bakozesa obubonero bwe bumu n'obwaffe
waffe n'obwannuuku bwennyini ekibuuzo nuuku mugenda kukola mutya okuyamba bano abayitamu okusobola okubeera nti bali tebakozesa ebirimu ebyannuuku. Okay, we were going to address this question maybe 2 or 3, and then I'll be inviting my colleagues to respond to others, and then the President will wrap it up. So, just a second. Consultations. Flag bearers do we have so far? So as NUP we have 427 flag parliament positions so far. Those that went through our system, our entire program, and they are flag bearers. You never know, between now and nomination time we might get some more. That's Charles who asked so appealing for of the 427 flag bearers that we do have. It's true that some of them are not very strong financially, and that's very understandable. It's somebody will have potential to be a good leader, but then they might not necessarily be wealthy financial means. Just like having lots of is not necessary. You will know that many of the people that are stealing our many corrupt, some are stinking rich, thieves. Just because somebody has got money does not necessarily mean they make a very good leader, okay? And just because somebody does not have money doesn't mean that they don't. Comrades have reached out and they have asked extension with this issue. We launched a fund to appreciate all those that responded to our call. Ugandans here in the diaspora that have participated in this fundraiser to put together some money. You did see US activities and locally in the hand, because you'd find that for some of these aspirants, one would say, look, I've got 2 million, I'm lacking 1 million, all right? Or I'm lacking 500,000, or whatever the case might be, and so they needed a top up, and we are glad that with the fundraising efforts, some money has come in. We shall be able to aid those who are in dire need. They are very good helping out and helping us with this situation. I think the question of around and let the it's true that so yes, but from media houses, it is very sad that many times security organs operate with primaries will get to happen as they did. Many people, no masks, no social distancing and all of that, and it's okay. None of them will be touched. If anything, they are being guarded by police and the army. In fact, some of the aspirants were using guns, as you did see.
But if it is an opposition fellow who has gathered a few people, they'll come and get this person, arrest them, and all of that, which is very problematic, because what's good for the goose should be good for the gander. We have been seeing media houses having a lot of pressure exerted on them. Even those that are well-meaning, and they will say, look, we are happy to host you people, and for some, we find we have booked and paid some little money as a deposit, and they say, no problem, please do come. And then the state security exerts a lot of pressure on them, and then they call and they say, some are actually very honest. Of course, some will say, I had forgotten position. We pay for the uniforms that you wear. We pay your salaries, all right? You swear to serve all of us, and not just a few. And so this is a very critical message to folks that are in security. Tomorrow, government is going to change. You will be duty-bound to salute us. Why? Because Ugandans will have entrusted us with their mandate. So it's important that you have a balance there, that you serve everybody equally without any bias. That's very important. Nonetheless, for us, we are going to go out there because we know the law is on our side. Let's go out there, reach out to the media houses and all of that, and let's see who will try and stand in our way. About the fundraising, you say the fundraising is ongoing, and so the MPs that do not have nomination fees will be catered for by the party? So, what I said is that, yes, we put out channels there, and people continuously give whatever they're able to do. Ugandans here and Ugandans in the diaspora, it keeps coming in, and we are reaching out to the very needy. There's those specific ones that reached out to us, some from parts of northern Uganda, some from parts of western Uganda especially. Well, there were also a few from central and eastern, but those that are not in very good financial standing, we are trying to see how we stand with them as a party. Good enough, some contributions are coming in from Ugandans here and Ugandans in the diaspora to try and aid this process. Yeah. I'll just respond to one or two, then I'll invite my colleagues. But I asked about the signatures, the number of signatures. We are delighted to let the country know that we have gotten all the required signatures for presidential nomination. What's happening now is that our mobilizers are saying, no, let's go a bit over and above. And so they're still doing that. And we shall very well be within the deadline that was set. I'll end with the question from Map Media. He was asking, will independents, said independents are using the flag of NUP, the symbol of NUP, which is the umbrella, on their posters and all of that. Well, anybody can put our symbol on their poster. You cannot necessarily stop them, but ultimately on the ballot, only one person will have our symbol. Only our flag bearers will have the symbol of the umbrella against their picture and their name. So whoever is using our umbrella on their poster is only campaigning for us, really. We cannot go around supervising and saying, now, who is this one? Even Museveni has put the umbrella on his poster. Let him do so if he so desires. He's only campaigning for us. So we cannot regulate that. What we can regulate is to write to the EC and say, these are our official flag bearers. And only one person can have the flag of NUP. Only one person can have the symbol of an umbrella or any other symbol for that matter. So that does not worry us too much. We know who our flag bearers are, and those are the ones going to be nominated to use the symbol of NUP, which is the umbrella. So anybody else that will go around saying they're the holder of the umbrella and all of that, that's okay. So that people get to know what to tick is the umbrella. And when they get there, only one person will have the position, will have the symbol of the umbrella, and those will be our flag bearers. I would like to maybe first invite the Deputy President in charge of Eastern. There was a heavy-sounding allegation made against him
but also he'll give us 1 or 2 updates what's happening in his region. Oh, sorry, just a second. Let me just do this in Luganda. Sorry, because I had Luganda media houses saying kakati ate togede Luganda. All right. Very quickly, Charles yabuuziza ba candidates tulina bameka nga NUP ba flag bearers betulina bali 427 awe bayita mu process yaffe ne bafuna flaga ey'ekibiina era tulindiridde baba nominating era yabuuziza ku bannaffe abatalina mwasirizi oba abasabye obuyambi okuva eri ekibiina. Mukimanyi nti ennaku zino politics oba ebyobufuzi byafuuka bya ssente byayonooneka munnange era n'abateekawo ssente ezo nti okubeera omubaka olina okusasula miliyoni 3 nga bagezaako kulemesa bateekawo kiremesa nti abatalina kasente tebalina biyingiramu ate ffe nga tulaba ekyo kikyamu kubanga abantu bangi nga alina obusobozi obubeera omukulembeze owannamaddala naye nga ate mwatu talina nnyo ssente. Okay? Ate ojja tutunulira ne paalamenti yaffe gye tulina kaakati abantu bangi bayingira paalamenti eyo nga mwatu tebalina ssente abamu bakampeningira na kuzibodaboda bugaali naki emotoka gyasooka ofuna ng'amaze okuyingira paalamenti naye abantu bamwesiga ne bagamba newankubadde tolina nnyo naye ffe tukulabamu obukulembeze gwe bwe tujja okuyira obululu ne babawo obululu. Okay? So ate nga tekitegeeza nti oli bw'aba alina nnyo ssente ajja kubeera mukulembeze mulungi. Mujja kulaba nti abasinga okubba ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo ate mwattu be bagagga ennyo be balina ssente empitirivu naye ate bakyabba ssente z'omuwi w'omusolo ne weebuuza nti ate kaakati already olina lwaki ate oyonoona. So si kituufu nti oli bw'abeera ne ssente nnyingi abeera mukulembeze mulungi nti ate oli bw'aba talina ssente talina busobozi bubeera mukulembeze. So tulina bannaffe abamu nga balina obusobozi obubeera abakulembeze era kyebava bayita mu process eno ne bafuuka ba flag bearers naye nga bakyabulamuko kasente bakoba amasimu n'agamba nze nnawo miliyoni 2 mbulako emu okubeera nominated oba mbulako emitwalo 5 bwe bityo kyovudde olaba twayanjula campaign ey'okugezaako okukuŋŋaanya ku ssente gye tuyita fundraiser era tuli basanyufu nti bannansi bannayuganda bali wano mu Uganda ne bannayuganda bali ebunaayira bagezezzaako tukwatirako nga bateekawo activities ne basonda ssente era nga tukiwa nti ssente zino tusuubira zigenda tuyamba nnyo okuyamba ku bannaffe bano abakyabulamuko nga balina obusobozi obubeera abakulembeze naye nga babulamuko kasente aka nominations. Mukulu bate yabuuziza ku signatures. Tuli basanyufu nga NUP nti flag bearer waffe ku kifo kya president honorable Kyagulanyi Sentamu twafunye signatures ezeetaagisa zonna mu mateeka. Ngeki kyagenda mu maaso kati bamobilizers baffe bagamba newankubadde tufunye ezeetaagisa ze basaba mateeka naye katongeremukko tekirimu sitaani era nga tusuubira nti deadline weenaggwera nga signatures zino twamala dda okuzitwalayo. Era omukulu yabuuziza ku zi radio ezimu ku zi TV ezimu ezitusosola. Ffe nga bannayuganda ffe nga bannankyukakyuka tusanze obuzibu nti radio ezimu zitukugira okuzibeerako oluusi mujja n'okusasulayo kasente ne bakkiriza nti kale tugenda bakyaza naye ate olunaku nga lunaatera okutuuka ne bakuba akasimu nga lwaki gavumenti babataddeko akazito ba RDC ba DPC tosobola kyaza Kyagulanyi oba n'abalala. So abamu nno mwattu batubuulira amazima bakuba essimu n'agamba omanyi munnange bantaddeko akazito sente zo zizino. Okay? Of course abalala bajja kugamba nti omanyi nali neerabidde olunaku olwo twali ate tubuukinze omuntu omulala gwe tugenda okyaza sijja sobola kukyaza naye abalala yakubuulira amazima nti RDC yazze wano n'atugamba temuyinza bakyaza. Ffe tugamba nti ekyo kikyamu ne mu mateeka gaffe kubanga be bagamba n'okugamba nti kati tugenda kubeera ne zirwalezi tugende ku ziradio tugende ku zi TV. Lwaki ate mugezaako tukugira? Lwaki mutidde nnyo bannange? Lwaki temwagala twogere ne bannayuganda tubategeeza ensonga zaffe? Lwaki mutidde nnyo bannayuganda? Mugamba nti bakyabaagala mukyalina obuganzi gye bali. Kale mutuleke naffe tubagendemu tubategeeza ensonga zaffe bo basalewo. So bannaffe mu gavumenti bakikola kino kubanga batidde balaba bannayuganda beegwanyiza nkyukakyuka basalawo baagala okulaba beze bukyuke era n'eggwanga lyaffe likyuke. So wewali obuzibu awo naye ba DPC ba RDC tubalabula era mugezaako nnyo n'okutulemesa ffe ne activities zaffe. NRM bo bajja kubeera ne primaries zaabwe abantu bangi tewali social distancing tewali masiki n'ebirala tewali buzibu ne mubakuuma n'obakuuma
naye ate kati ffe opposition tayinza kukuŋŋaanyayo bantu kabe batono batya mba mwamukutte edda mba mwamusibye edda. Tetwagala Uganda erimu abaana n'ebyana. Abapoliisi abasirikale mwino kitegeera nti mwina kuweereza ffenna nga bannansi kubanga tusasula omusolo naffe. Omusolo gwe tusasula kwe muva omusaala gwammwe kwe kuva ssente ezibakulira zi uniform naki. So naffe tuli bakama bammwe, naffe mwino tuweereza ffenna nga bannansi. Tetwagala wabeerewo ensonga ya kyekubiira. Neffe ngaffe tugenda maaso ne activities zaffe. Tulaba anayimirira maaso gaffe anagezaako kutulemesa poliisi maje ne baani kubanga ffe tugoberera amateeka. So katunaalaba ani anageza ensonga y'aba independence map media gye yabuuzizza. Ffe nga NUP tulina aba flag bearer baffe, tulina abatukwatidde abendera ey'amanvuuli era abo betugenda okuwagira ffe ng'ekibiina kubanga kitukakatako ne ssemateeka yaffe bwetyo bwekirambika obulungi. Waawo tuwulira nti waliyo bannaffe abalala ne ku posta zaabwe bataddeko manvuuli ate nga si gye bagenda okukozesa kubanga already twajuga ekibiina kyajuwa omuntu omulala. Twali buzibu ffe tetuyinza kugira muntu kugamba nti toteeka manvuuli eyo ku posta yo. Tetuyinza tambula kibuga baggwanga lyonna ate tugye ebipande biriko manvuuli nga si ye candidate waffe. Tetulina buzibu. In fact batuyambako n'okutunda manvuuli yaffe. Bannayuganda bategeere nti bw'otuuka ali ku ballot otiikinga wali manvuuli kubanga manvuuli ebeera ya muntu omu, akabonero kabeera ka muntu omu. So oli ne bwaneefumbafumba atya n'alimba abantu eyo nti yalina manvuuli ne ku posta n'ateekako tewali buzibu. Wali ku ballot alina manvuuli abeera muntu omu eyatukwatira flag atukwatidde bendera manvuuli ku nsonga eyo. All right, so I think that was majorly it. Let me invite the Deputy President, Eastern Region. Thank you very much, Your Excellency, and all colleagues, flag bearers, NUP. People power. Our power. Our power. People power. The question from CBS media practitioner, my friend, my good friend, is about a petition which went viral. That petition was signed by 5 bad losers. I must call them bad losers in their NRM primaries. They claim, and most of those claims are actually baseless and unfounded. They claim that I influenced the elections in the entire district. It has 3 constituencies. So the 5 winners in the primaries, commencing with my own Manjia, the next one is called Bukigai constituency, the other one is Lutseshe constituency, then the bigger district Umane Mupi, and the neighboring Manafa. That those candidates that went through were weaklings and stage managed by me, so that in the general elections, I would have a walkover, just no task at all, no hill, no mountain to climb. And in a way, it has inflated me because it has given me more clout and political mileage. And the truth of the matter is that, of course, I've been using electronic media, exploiting it to my advantage, aggressively mobilizing and sensitizing the voters so that they make right choices. And for those of us who are, of course, yearning for change, it is good. In a way, over mu Luganda, akati eyo ndi haja alagide sebo. People power. Our power. People power. Bwe baba bakoze gundo petition eyo enfunana nti nze nateekamu eryanyi lingi mugundi mu kalulu ako aka primaries ka NRM nfune bano abayitamu abatalina maanyi, ekyo kitegeeza nti sizanya ndi w'amaanyi awo mu kaeri ako ndi kingpin awedde emirimu. Era kamwa koogera kituufu kiri nti bantya nnyo. Era bano n'ebbaluwa yaabwe yaleese meeting, they are convening a meeting tomorrow, a regional security meeting.
and I've been invited. I thought at first I had issues with the one who had invited me, verbal on phone, whether it was a summons or an invitation, but it was unequivocally clear that he was inviting me. So this meeting basically is on the hows and the whys of that petition, which raises issues about the recently concluded NRM primaries. Thank you very much. Oh, yes. Eastern, despite the fact that a few of our flag bearers were grappling with the financial constraints to clear their nomination fees, I must salute and appreciate some philanthropic Samaritans and supporters and promoters of National Unity Platform. The contributions they have made have solved some of the challenges that require the topping up. And the report that Eastern, our flag bearers are more than ready for nominations come 15th, come 16th. Arinonoko renga ni kaluma saba. Masaba bali kuulilisa bali kubona ife kuliano ku secretariat epate efe ya National Unity Platform ihulirwa umwami Robert Kyagulanyi Center muela niyo ambile mavuli efe yehu kuba president weli nambo lino uneloko ueliho ndi kuba manyise ni kuliano kulimbe kumunyoto era babandu befe bakushikilile mu kamagombololo kakaliyo kositsana kesi kumisile ba candidates befe bababero nibuzi babe muri umule kwasimire babandu bakuyetire ukwali umule kwabona kuri kusasula abe nomination fees tikhasile ari sukanishira babemire bubwami bwosi bwe mupi kukhila lasi paka kuba cancel mbao ukhasikanile era balindilile busa lunaku lwole lwakhane nge 15 lwakharano nge 16 beyandikhise basi basiye mulwokano ono bali khukhubinilila babone embaka mwanyala nabi ade ne bamasaba we following actually Yeah, they are following. wanyala nabi baba wanyala kweza kwa binyaire wadegere don't, why are you laughing, Mr. President? Thank you, Deputy President in charge of Eastern. We are glad that the East is moving very strong, and we expect a huge win for NUP from the Eastern region. Let me invite the Secretary General to also respond to a couple of issues. And he will speak to us in Runyankore, not so. Thank you so much, Comrade Joel, Mr. President, your deputy, and all other leaders here. First of all, I want to take this opportunity to appreciate those who have responded massively to our call for support towards nominating our candidates. Certainly, we needed a lot of money, and as Comrade Joel said, the 3 million shillings which candidates are charged was put there to deter especially opposition candidates from running against NRM candidates. Because as you all know, NRM, using our own money, state resources, pays nomination fees for all its candidates. And they know that certainly the other candidates who belong to the opposition cannot afford that money. If you wanted to support 500 candidates, you will need 1.5 billion shillings to be able to support them to nominate. So you can imagine how difficult that is for people who are poor, impoverished, and yet they also want to have a chance at leadership. Leadership should never be for the well-to-do, for the wealthy. It should be for everyone, for all citizens, regardless of their socio-economic status. So we appreciate the comrades, both in Uganda and abroad. And I think later today we'll be telling you how much we've been able to raise.
But I'll say that we've been able to raise a substantial amount of money, not to pay nomination fees for anybody, but to at least support those who are lacking some little money, and those we should be able to support. The second thing I want to respond to, somebody asked whether we've sought permission of the police to begin our nationwide tour. As you all know, although the Presidential Elections Act and all other laws provide for consultations, and candidates have a right, or prospective candidates have a right, the police blocked our consultations at the time. And we took measures, including resorting to courts of law until the COVID situation came and all that. But right now, what we are doing, we are a political party. NUP is a political party. We have our offices in the different sub-regions of this country, which are there. We want to go and officially open them, and our president will be going to sit in those offices and officially open them. He will also be going across the country to unveil and launch our candidates in the different places, and also to check on our structures, like many other political parties have been doing. And we hope that the police and all security agencies will not interfere with us, because the people of Uganda are watching, and they are our last resort, like we have been saying. The two last points, one is about people are arrested putting up posters. It is very unfortunate indeed. If you try to move around town, you've seen many NUP posters. Some of them have been torn into pieces, others have been removed. And those who are found putting them up there are arrested sometimes. But these are double standards, because when you move around, you also see NRM candidates pinning up posters and nothing happens to them. Billboards of NRM are everywhere. So we want to challenge, especially the Electoral Commission, to say that if you say that you are an independent Electoral Commission and that you are going to organize a free and fair election, these are issues that you must interest yourselves in and make sure that there is a level playing field as we go into this election. The very final thing is about people who are running as independents against party flag bearers. Being a political party, we have a constitution which provides for ways of how someone becomes a flag bearer for the party and all that. What I can say now is that the party, NUP, stands very, very firmly behind the flag bearers of NUP. And those are the candidates we are going to support. Those are the candidates who our president is going to support. And we are going to make sure that we push them to victory. But as you all know, an election is not an easy process. It's always a motive. People come out with bruises and all that kind of thing. We are using two approaches. We are talking to those who are willing to be talked to, and then the others will just have to look at what our constitution says and follow that. But for now, we're trying to bring our people together as NUP. Our approach is really to make sure that the members of the party come together and especially run and rally behind our flag bearers for the party. Because that is the reason why we had the candidate selection process. Otherwise, we would have said that let everyone go and run. But as you know, under the Political Parties and Organizations Act and all other laws, you can only have one candidate in a position. So this is what we're trying to tell all candidates who are not successful, to say, please rally behind the candidates of the party. Because if we are indeed in this struggle to get rid of Museveni and his regime, once we have gotten rid of those, there will be other positions of service which all these other comrades can come in and contribute to building our nation and towards this mission to liberation. Not everyone has to become a member of parliament, not everyone has to become a councillor, as long as we all come together and first and foremost identify our struggle and know that our mission, first and foremost, is to get rid of the dictatorship. Now, Comrade Joel asked me to speak in Runyankole, and I wanted to beg that I defy Sir, and maybe speak in Luganda. The president has insisted. I don't know. All right. I'm in the situation which the deputy president was in when you're speaking to people and you know they are not
following you, but I'm sure there are many who understand Runyankore here. Ekyokubanza ntwenda kwebaza abo bonna abatutwerire sente kuyamba ba flag bearer bitu abetsimbireho omyanya yona omwihangeri. Twahirize kutunga sente nyingiho konka zitari kumara habwokuba wareba miliyoni 3 buli omwezi akuba nayetenga kubeera nominated. Ezo sente nyingi munonga ningasho kwandikisa ezo sente nyingi munonga ezitari kubasa kutunga ombwire obwo. Konka ntwebaza abantu bonna abali mu Uganda na hiri ya Uganda abaletire sente abatwererize sente amasuma gututireho n'obuyambi bonna abandi obatwire niteekateeka ngu nituza kugira abantu abutwayamba omu bicweka bihanga byona tugire okutwabahwera. Enshonga endiijo yabeire okushaba orusa rwa polisi okugenda nitwetoroera ihanga mbwenu niko kunagira president witu ow'ekitiinisa Kyagulanyi Ssentamu Robert naza kuba natandika okutayaya omu bicweka bihanga byona. Ntuza kubahereza programu eyi turatambulireho kugira ngu tuze omu bicweka bihanga byona konka polisi obwabise okutwagirizeho okutambura kukora consultations yatulemesa. Konka ati nitubagambira barekere aho okwemerera omuhanda gwitu abokuba kubaragumizemu nibakora ekyo abanya-Uganda nibaza kurigayo bagambe n'iraka rihango munonga kandi ebikubaasa kuruga omuri ekyo twena nitubasa kuba tutari kubyenda nabo ekyo nitushaba ngu polisi n'ebitongole ebindi ebyokwerinda bareke abantu boona baze omu ihanga baronde akaruru bareke kutiina akatengo bakiyeho twena tugende omu ihanga tushaba akaruru nk'abanya-Uganda twena. Enshonga endiijo nagamba enshonga ya posters ningashi ebipande ebitukuba nitutwa omu nguuto n'ahandi hoona ebipande bya NRM tubakubihayo konka nibihayo bya NUP. Nitushaba kandi nitugambira electoral commission akakiiko akarikukurira ebyobururu karijeyo aha nshonga egi ahabwokuba nitwenda ngu habeho amazima n'oburinganiza omu karuru akakutiriyo nituzamu. Ekyamuheru n'enshonga y'abantu abarikwenda kwesimbaho nk'aba independent ningashi kwesimba haabo abo kandi obwo babandize kuza mu process yitu ey'ekibiina. Ebiragiro bya Uganda nibigira ngu omuntu nobasa kwesimbaho nka independent konka kandi abantu ababandize kuja omu kibiina bakashaba kadi bakabura kugitunga tukabire nitubashaba ngu bashagike abantu abatungire tiketi ba flag bearers b'ekibiina ahabwokuba baba batakikozire ekyo nibateganisa entamburaho yitu engendereraho yitu konka kandi ekindi nibarigaha omuramwa gwitu n'ogw'okucungura ihanga liitu. Mbwenu twena twaguma twaza kwetsimba omu mwanya gumwe nitubasa kureeta ekigenderero kyarigaho konka turaheze kusingura olutaro ruturiho twareba ngu Museveni n'abantu boona bagenda nienda kubahamiza abantu abo ngu nituza kuba twine na positions ezindi zona ningashi emyanya endiijo yona eyi turikubasa kuta abantu abo nabo bakagira eki bakora kureba ngu ihanga liitu lyagenda omu maisho. Mwebale munonga kumpurikiriza. Mwebale munonga sebo musha mwamuhurira abetsimbireho. So when Honorable Kyagulanyi speaking, you say abetsimbireho kubanga bulamuko abetsimbireho. All right, thank you, sir. So let's invite you to come and respond to the other questions. What language should he speak after English? Lusoga. I Ngobi, you don't cover it. Thank you very much, Comrade Joel, and I salute you, comrades, for the responses to the questions. And our Secretary General has substantially responded to the question of the police and other security agencies about the worry about whether or not we'll be able to carry on our nationwide activities. Ladies and gentlemen, you've all seen other political parties and other leaders going about their businesses unhampered. So we expect the same thing if we are being governed by the same law. We are unofficially registered political party and we are heading to campaigns. I'm a presidential candidate
and I want to believe that I have all the other rights that other candidates are having, and we want to believe that as a political party, we have the same rights as other political parties. So be assured that we shall go about our business as planned. Now, about General Museveni's name change. A few weeks ago, I was here and I told the nation that when General Museveni and his fellow rebels were taking power in 1986, Museveni did not present any credentials whatsoever. He did not present his academic documents, and neither did he present proof of citizenship as a Ugandan. And yes, this is a question that has been lingering on everybody's mind for the last 35 years. I want to thank the Honorable Mwadanku Nyingi from Chadondo East, who single-handedly came out and demanded for Museveni's academic documents. You all saw that the Electoral Commission did not take up to a week to release my academic documents, the ones that I used to contest for the parliamentary seat that I'm occupying in 2017. In the same way, another Ugandan asked the Electoral Commission to provide Museveni's academic documents, the same documents he has purportedly been using since the first time he ran for president in 1996. We all know that the Electoral Commission of Uganda has been giving different excuses for not giving us Museveni's academic documents. And yes, up to today, I want to believe that it's out of pressure from you, the ordinary Ugandans, especially those on social media, that have been demanding for Museveni's academic documents. First, the Electoral Commission came out and gave explanations that were not satisfying. And as if that's not funny enough, President Museveni has come out to own one of the names that people have been threatened for calling him. There are two names. One is Tibuhaburwa, and another is Rutabaisirwa. I hope that as time goes, he will also come out and own the Rutabaisirwa name. But as of now, whether he is Museveni or calls himself that one, all Ugandans want is to see the academic documents of President Museveni. There is a wide doubt that indeed President Museveni does not have those academic qualifications. But even if he has them, everything that happens on a daily basis proves to us that the Electoral Commission of Uganda is indeed a sham. How can the Independent Electoral Commission connive with the candidate all along to lie to Ugandans? We are asking a question: what names are currently on Museveni's academic documents? Has he been legally nominated all these times? Is he even occupying the office of the president legally? Those are questions that must be answered. So to the Electoral Commission, the Ugandans continue to demand for President Museveni's academic documents. About why or how he changed his name, we also wonder how a Ugandan decides to change their name when they are heading to their 80s. However, we also want all of you to know that your pressure does not go in vain. Continue the pressure. You are going to end up unearthing a lot of things. Let us continue the pressure, because that pressure is going to open up a lot of things that we never thought we will know in our lifetime. Continue demanding for Museveni's academic documents. And now we have a new demand. We want to know who is the president. Is it Yoweri Kaguta Museveni or is it Tibuhaburwa? And also, this reminds me to call upon you Ugandans to also demand that Museveni proves that he's a citizen of Uganda. We remember 40 years ago in 1980, President Milton Obote came out on BBC and made a claim that Museveni is not a Ugandan. That doubt needs to be put aside. So we want proof
that Museveni is indeed a Ugandan, and we want to know that he actually possesses the academic qualifications that allow him to run for president. We thank you, and we continue to demand for Museveni's academic credentials. We want to know the names on those credentials that he used to run for president. We thank you for God and our country. People power. Our power. Our power. People power. Muluganda. Webale nnyo webale eddala kunzijukiza ssebo. Ekibuuzo ekyasoose Ssaabawandiisi waffe yakizeemu mu ngeri ematiza, kubanga wabaddewo okwebuuza oba tunaasobola okugenda nga twetoola eggwanga nga tutongoza ofiisi zaffe, nga tutongoza bakandideeti baffe n'okukola emirimu gyonna gye tulina okukola wansi w'amateeka ng'ekibiina. Weewaawo mwenna mumanyi nti poliisi ebadde ekikola mu bumenyi bw'amateeka okutulemesa okukola emirimu gyaffe. Naye era mumanyi nti bannaffe abalala abeesimbyewo nga mwe muli n'abavuganya aba opposition bo babadde batambula nga bakola emirimu gyabwe okwetoola eggwanga, nga bagula ofiisi zaabwe okwetoola eggwanga. So tumanyi nti naffe amateeka gatuwa eddembe lyerimu, era tubakakasa nti tugendagenda maaso n'okweyagalira mu ddembe lyaffe eryo. Ekyo kiri eri poliisi ogenda maaso ne beerabisa nga bwe babadde nga bakola okulaga nti balina kyekubira, naye nga ffe twasimbudde, tetugenda kudda mabega. Ekibuuzo ekyokubiri ekyambuuziddwa z'ensonga ezikwatagana ku Mwami Museveni n'okukyusa amannya ge mu myaka egyo egikunuukiriza 8. Twakyogerako wano gye buvudde, nze kennyini kamako kwogera nakyogerako gye buvudde, nti Mwami Museveni bwe yali agenda okuwamba obuyinza mu 86 emyaka 35 kati egiyise, talina kiwandiiko kya buyigirize kye yawaayo okufuuka pulezidenti. Weewaawo ebiwandiiko ebiraga obuyigirize n'okakasa nti tuli bannayuganda. Naye ffenna tubadde nga twebuuza biwandiiko ki ebyo eby'obuyigirize Mwami Museveni byabadde awaayo okuviira ddala mu 96. Olwaleero twafunye sigino etulaga nti ddala kituufu Mwami Yoweri Kaguta Museveni talina biwandiiko bya buyigirize biri mu mannya ago. Mwena mukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda kayanguwa okuwaayo ebiwandiiko byange eby'obuyigirize, naye ate ne kajja nga kawa ebyokwekwasa bya njawulo bingi. Lwaki tebawaayo obuyigirize bwa Mwami Museveni? Olunaku lwaleero ffenna twalabye nga Mwami Museveni wakati mu panic, wakati mu butamanya kiddako, era wakati mu pressure eva mu mwe bannayuganda abantu aba bulijjo naddala abo abali ku social media nga babanja ebiwandiiko bye, yavuddeyo n'alaga nti akyusa amannya. Kye twagala okumanya nti abaffe abadde atufuga emyaka 35 yaani? Ye Yoweri Kaguta Museveni oba ye Yoweri Tibuhaburwa? Ekyokubiri, twagala okumanya omuntu abadde pulezidenti waffe emyaka 35 abadde pulezidenti mu mateeka? Ye abaffe kati entebe eyo agituddemu mu mateeka oba sooka giveemu kati? Ebyo byonna twagala okubiddamu nga akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne katuwa ebiwandiiko bya Mwami Museveni kwabadde nga anominatingira ebbanga lino. Naye era ffenna tukimanyi nti kati olunaku lwaleero twatandise dda okuba ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda ako, nga kiraga nti ddala tuli mu buwambe tufugibwa amagye, era akakiiko k'ebyokulonda ako kabadde nga katusiba kiwaani ebbanga lino lyonna Museveni alabika abadde nga tawaayo biwandiiko bikakasa buyigirize bwe. So twongera okubanja akakiiko k'ebyokulonda kubanga kiri mu mateeka okukakasa bannayuganda nti ddala omuntu atufuga tatufuga mu bumenyi bw'amateeka, omuntu atufuga ddala alina ebisaanizo eby'obuyigirize. So twongera okugatta eddoboozi lyaffe ku bannayuganda abangi ababanja ebiwandiiko eby'obuyigirize bya Mwami Museveni. Njagala ne kino okukyogera nti ffenna tujjukira nti mu mwaka gwa 1980 emyaka 40 agayise, President Milton Obote yavaayo ku mpewo za BBC n'ategeeza nti Mwami Museveni si munnayuganda. Ekyo nno kibaddeko akabuuza okumala emyaka 40, era tumusoomooza okuvaayo okukakasa bannayuganda nti ddala
omuntu atukulembera Munnayuganda kubanga Bannayuganda bangi balina okubuusabuusa nti omuntu tasobola kulibaga nsi bw'atyo, tasobola kunafuya nsi bw'atyo, tasobola kwonona nsi bw'atyo nga ddala munnansi. So twagala okumanya ddala Mwami Museveni Tibuhaburwa n'amannya amalala ge tujja okumanya ddala Munnayuganda, ddala munnansi, ekyo twagala okimanya. Tuwengera okwebaza mpozi ne muganda waffe Mwadanku Nnyingi ava ekyaddondo olw'okuba omuvumu okuvaayo mu buwandiike ne mu mateeka okubanja ebiwandiiko by'obuyigirize bwa Mwami Museveni, era nammwe tubakunga mugende mu maaso nga mubanja ebiwandiiko by'obuyigirize bwa Mwami Museveni kubanga ddembe lyammwe nga Bannayuganda mulina ddembe okumanya amazima. Mugende mu maaso nga muteekawo pressure, mujja kuzuula bingi nnyo bye mwali timutasuubira timusobola okuzuula. Ndowooza olwaleero mukirabye nti ebbanga lyonna ate mu omugigi gwammwe gwe muleese gutankudde ebintu bingi ne gulabisa ebintu bingi ne gwanika ebintu bingi. Tugende mu maaso nga twanika Mwami Museveni ne banne ne bakozesa mu bumenyi bw'amateeka, tujja kuzuula bingi newankubadde nga tunayambala ngule. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kulwa Katonda n'ensi yaffe. Thank you, Mr. President. I hope that from one president to another, the other will pick your advice. You know, the name Tibuhaburwa means the one who doesn't take advice. I hope he will take your advice and release all this information. Ugandans need to know the truth. We have come to the end. Sabide. Neyanza nnyo ekitiibwa Ssekamwa ayina akagatto twewombeke tusabeko. Mukama Katonda tukwebaza olunaku luno lw'otuwadde olunaku olwaleero pulezidenti waffe n'asobola okubeera nga ayogerako eri eggwanga ku bimu ku bibadde byebuuzibwa. Mukama Katonda tukusaba ebyogeddwa byonna bibe nga biteekebwa mu nkola. Pulezidenti waffe enteekateeka ze zonna zitambule bulungi, naddala ez'okubeera ng'agenda kutalaaga eggwanga lyonna ng'ayongera okulaba ng'atambuza meseji yaffe ey'amaanyi g'abantu. Era Mukama Katonda tukusaba pulezidenti wa Uganda addako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omusobozese awangule Mwami Lutabalulwa n'ebitundu 95 ku buli 100 mu kalwa akagenda okuddako. Ku lwa Katonda n'ensi yange, amiina. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. All right. Weewaawo ababadde ku Ghetto TV twongera ogenda maaso n'okubaaniriza okubakulisaayo gye twatandikidde mu press conference, abakulu nga boogerako gye muli naddala ku nsonga enkulu ez'eggwanga ezigenda mu maaso. Katukutwaleko omukulu Mr. Segirinya Muhammad ate owulire naye kikyakugamba ekibadde muno. President mwagenda okuggulirawo office ez'enjawulo mu ggwanga lyonna, n'ekirala okwongera okubeera ng'alaga ba candidates abeesimbiddewo ku tiketi ya NUP. Ekyo kigenda tuwa amaanyi n'obusobozi okulaba nga tugenda mu maaso mu nkola ey'okulaba nga tuwangula ebifo byonna ebiriko ku ba candidates bonna abakozesa ambulira. N'olwekyo enteekateeka eyo tumanyi nti egenda kutuyamba nnyo. Ekyokubiri, era President ayongedde okukittaanya nti tubeere bagumu, obuwanguzi buli gye tuli. Ekyo President buli lwakituteeka mu buli maanyi gatuwa
gongera otwempoweringa n'okukola ebyo byonna bye tulina okukola okulaba nga bakandidates bonna aba NUP tusobola okubeera nga tujjayo win eya 2021. Bakandidates bonna abalondebwa ku mutendera ogwa MPs, ba councillors ne ba road councillors ne ba mayors ne baani bonna balina obusobozi kasita obanga oli tiketi eya NUP. Nolwekyo ekyo president waffe tukikwebaza nti wakola selection ennungi mu bakandidates bonna abagenda okupresentinga NUP. Ate era president akizeemu lunwe nti 2021 opposition bana abali ku opposition kati bagenda ate okubeera nga bali mu ntebe, then bali abalala bana betuvuganya olwaliro bagenda okubeera ku opposition. NUP egenda kubeera government in power 2021. Lwekyo president assurance eyo gyatuwadde etwongera confidence, etwongera amaanyi, netwongera fenna okulwana olutalo olwokulanga twambala engule nga tetuzikiza, because twagenda tugirimu lwakulaba nga twambala engule. Kyagulanyi abeere president w'eggwanga Uganda tetuli mu sitwageno nti Segirinya wangule ekifo gundi awangule ekifo, ebyo it's an additional ku kiri ekinene kye tusinga okukola ki ketusinga okwetaaga. Bino ebifo tubikozesanga as a mobilization tool, tubikozesa okulanga tutambulizaako message y'amaanyi g'abantu, but our main goal is to take over this dictatorial regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family. Gwe mulamwa omukulu gwe tusinga okubeera nga twesigamako mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Ensonga ya Honorable Latif okudda ku kifo kyeyali alangiridde mbu avuddeko ate gwe flag bearer wano okwokyogeraku. Muganda wange Honorable Latif kati simanyi we tujjidde oba ekifo akyakiriko, kubanga oyinza okubanga ombuuza nga yagenze dda ku bwa Women MP oba nga yagenze ku bwa Road Council oba Council Resistance. Kwegamba ye buli budde bw'olina okubeera ng'omwebuuzaako kati oli kifo ki. Kati oyinza okuba twogera ku muntu ate yavudde dda mu kifo kye tuli mu kwogerako. Kati nobanga ontomeza kati buli wobanga ogenda kumbuuza ensonga ya Honorable Latif ye gwe olina osooka n'okubira essimu. Mukulu waliwo gwe twagala obuuza no ku nsonga yo, kati oli kifo ki? Then alyoka akubuulira kati oyinza omwogerako ng'ate ali kifo kirala, kati simanyi kifo kyaliko. Ne bw'abanga akyali ku kino nababuulidde ne mbaga nti ekawempe ground leveled eri Segirinya Muhammad because mbaddewo nnyo bantu bangobedde nnyo byonna byenze nkola. Latifu kyemmanyi akalu kano bw'anaba yeewandisa jamala akabuuke mu maaso awo ng'omuliro gukoledde, kubanga mu kalu kano ngenda kubanga nze nnamba emu, nze bbiri, nze ssatu, nze nnya, nze ttaano, nze mukaaga, nze musanvu, nze munaana, nze mwenda, nze kkumi. Kati bano abalala bagenda tandikira ku 11, 12, 13 zino first 10 ngenda kubanga nze zonna nze nziriidinga because tewali nsonga lwaki banakawempe tebalina kunnonda. Ate era nzikiriza nebaze ba Ugandans diaspora ne bannamawulire, nze ndi candidate agatta ali 3 in 1. Ndi candidate owa Kawempe North, ndi candidate akoleddwa oba atatekeddwako amaanyi bannamawulire. Ekirala ndi candidate owa Kawempe North constituency. Maama atunda ennyanya, atunda gonja, atunda kasooli, atunda lumonde, awagira nnyo Segirinya because bakimanyi ti Segirinya bwe manga nkutte ekifo kino ekyoba MP Kawempe North, nze muntu agenda okujjayo eddoboozi ly'omuntu anyigirizibwa. Lwekyo Honorable Latif bw'abanga alina ekintu kyeyerabira mu parliament akiŋŋambe nja kimuleetera. Bw'aba alina kyeyerabirayo waliyo kooti, waliyo kikitaayi eri side wandagirire wabadde atula nja gimuleetera, waliyo kiyerabirayo peni nja gimuleetera. Bw'aba alina kyeyerabirayo nze akiŋŋambe abeere free agende nti Segirinya kino kye neerabirayo. Naye kibanga si kyekyo nga tugamba Museveni agende nga muganda waffe oyo atukulumuludde emyaka 25, Museveni atukulembedde 35, kweja 35 Mwami Latif yakulembeddeko 25. Yasooka mukono guno n'abaka guno n'abaka okugulu naddamu n'abaka akomyewo naguno era ne guno ayagaladdemu agubake. Mune tusobola kukkiriza because tukkiriza mu bukulembeze obukyuka mulala n'akwata. Olaba Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu olwaliro constituency gyavaamu eya Kyaddondo ne bwagamba kugiddamu emirundi bufukunya agiwangula ne wabatanoonyeza kalulu naye yagambye nti nedda kanveewo ate omulala ddewo. Eyo yenkola ebyobufuzi erina okubeera ng'etambulibwako mu nteekateeka eno eya NUP, mu nteekateeka eno eya demokrasiya, mu nteekateeka eno eyakuwa buli mwaganya buli muntu abe ng'aweereza. Aye teri atasobola, buli muntu yenna asobola, but olina okubeera nga wekkiririzaamu. Kyova olaba NUP kye nagyagaddeko yo tesinzira nti Segirinya. Lwekyo abatutunulira nga batukonsidalingira ku size, batutunulira ku biki munnange kasajja katono kanyomera mitala wa mugeme gakawo nali ku programu emu eya barometer extra munnaye nga nnyomebwa Segirinya nga balesa bamabinduuza nemba kuba bafuluma mu studio nga bonna bekwata ku bisubi nga kitegeeza ki banene bawanvu beyita ba seniority naye nakuwa ba seniority ne bafuuka ba maturity bafuuka ba maturity baka president Museveni agavudde ne bogero bane kazuuka aga Yoweri
tubadde twagala otuoku Mwai Museveni era nga president waffe bwayogedde Mwai Museveni yaswadde nnyo bulijjo atufugira mu nsobi era singa kibadde kisoboka nga tubaye tulina wano oba poliisi nga tusobola oginstructing oba amagye oba military Mwai Museveni singa yayoleddwa ddwa n'akwatibwa because enfuga bulijjo gyabadde atukulembera mubadde atukulembera mu nsobi bwe kibanga atuuse kati n'agamba nti nyina erinnya nali nalyerabira naye ndijjukire nali lirina okubeera nga ndigattako ne bw'omugamba nti erinnya olitulage ku academic documents zo talirina lwekyo Mwai Museveni kyolese lunye ti bulijjo atukulemberera ku kiwaani bulijjo atukulemberera mu nsobi kale Mwai Museveni bw'aba yasoma atubulira what is science tugenda kubaako ebibuuzo ebimu tugenda tandika ebibuuzo ebimu bye tugenda omubuuza SST fulu nga tumujja eno tugenda tumubuuza ebibuuzo ebimu tugende ku bya O level tugende ku bya A level kubanga ebiwandiika nzo kwata biina ne tusobola settinga questions ze tumanyi nti za P7 ne tumanya tugenda mu settingira za senior 4 ne tumanya tugenda mu settingira eza senior 6 kubanga komanda musiri wano wali asobola okubeera nga bwemu kubagenda settinga ebibuuzo tumubuuze kale ebibuuzo bwebe ebiwandiiko byamubulako naye ate naffe bannayuganda twali twebakera kyovala nebaza nnyo Kyagulanyi okujja omusajja ono amazima gala mugulu bw'osoma ekitabo kye kibayita Sowing the Mustard Seed talina waayogerera ku primary we yagisomera ayogera ku ssomero limu Ntale School eri ku higher institution omubuuze no wansi waje wasomera bibuze kale bwe kibanga ekyo kiganye atuleete bu certificate bwazze obwa candle making wali ku soap obwo paper bag tujja bugattagatta kale tuweze obwo kale katumuddiremu aleeta obwo bwokka ate tumanye nti omuntu atukulembera ayinayo bakatikisimu oba yasoma confirmation oba yasoma okusibulwa kw'abalwadde kale tusinzire okwo tumanye nti atukulembera yamala kalimwezi tutambulirawo ku kalimwezi ne omusajja nabanga bamutuma empapula leeta tiya gas bw'omugala leeta ebyokulwanyisa bw'omugala leeta erevo nga leeta kuguni tuvuddeyo erevo tuvudde leeta olevo nga leeta military aleeta amagye sabo twetaaga obuntu bubiri leeta O ne E ne bw'omutuma bino ng'agamba anyiiga ogenda kulanga abawavu n'abampi bazze nti nedda munnange tetwetaaga kirala kyonna guleeta bupapula bubiri lwekyo Mwai Museveni yeerabisizza nnyo aswadde nnyo ne munnange abaganda baali bagezi nti bw'oba ogoba musajja munno olekanga mwezi kuzza ye yabitinkula bino Mwai Museveni ng'asaba ebiwandiiko bya pulezidenti waffe ebiwandiiko n'abireeta n'abikuba ku mmeeza nga mulimu ne diguli okuva ku Harvard University eya pulezidenti waffe yagikuba nayo ku mmeeza kati Museveni n'atya nnyo ne tumugamba nti nga bwe kikoleddwa naffe twetaaga bibyo omusajja empapula zimufuukidde empapula mabegakaawe yayo kyamakerere ng'ayagala agambe nti byajjiriddemu ne tumwesookayo ne tumugamba nedda ssebo tosomerako makerere totugaa nti byayidde era okuva olipooti yakomawo naye baali baagala tugamba ti ebintu by'omukulu byajjiridde mu makerere ne tumwesookayo manyi ffe tuli bagezi tumugamba nedda ssebo totugambe ekyo n'akivaako so ono omusajja azze atufugira ku propaganda era electoral commission muswadde nnyo tibulijjo munominating nga Mwai Museveni nga talina yadde ekiwandiiko kale ate nze singa bayita tukwata bubi nyina ka diploma okuva mu Amsterdam University aka physical planning and system management n'aka data mine technical institute akamawulire singa bayita tukwata bubi nandibadde muwawulizaako manyi ffe abanubu tetuli babyonzoga nti omusajja ebiwandiiko olwedde nyina ebimala okuvuganya ku bwemupi bino kambimuwe twandibaye tumuwawuliza ku bipapula byaffe tumugamba munnaye otukulembera nga tolina katukwazike naye tetusobola mwazika kubanga entulugunya gyatulugunyizaamu y'amaanyi nnyo olwekyo Mwai Museveni eyakwawula esiridde guwatandika ebintu bino pulezidenti waffe empapula ze ne zivaayo UNEB nevayo nekola clarification nti empapula za Honorable Robert Kyagulanyi Center muzirikkiriya nnyo era ebintu byonna ne biggweerawo kabiriizi eyakukozesa na kakati kyekiseera ye yakutinkuulira bino twetaaga mpapula before presidential nominations bwana alimo tuwe empapula ffe tugenda kwewa kachiko k'ebyokulonda tuulawo nga tugamba ne tuwe ebiwandiiko bya Mwai Museveni tubyetaaga twagala tumanye omuntu atukulembera ayimiriddewa yasoma ki ddala yayitako mu kiraasi ne bw'omubuuza ba Ogibe kati Obi talinayo n'omu abafa bagamba ba Obibe kati Sebagala yatugamba Sebagala was my Obi bombuza Leti Julius Nyerere was my Obi Leti Elia Katege abafa bonna agenda agamba beba Obi bwe twamulemera kanyo Leti Kano eri Muammar Gaddafi was my baba bakyaliwo tagamba nti bali ba Obi omuntu afa gwa tugamba Obi buli afa tugamba Obi bane muntu ki nga aba Obi aba primary ne babula aba Obi aba secondary ne babula kugamba talinayo ba Obibe talinayo ba Ogizibe betu abagamba nti amusajja twatuulanga naye nolwekyo omusajja era tukulembera mu nsobi era nalebo Kyagulanyi olyokanga nojja n'otinkula ebintu bino because abantu bonna babaddewo ne opposition ebaddewo kine bayita kikubanga mu ttooki tinaye atukulembera eri ku electoral commission awaayo kira kyekimu ne ku mikono tawaayo eri mikono bamuwa buwi
baddira batola butoze eno ne bamuwa tawaayo mikono kati ffe tuli mu kunoonya mikono ya pulezidenti waffe naye tawaayo mikono genda obuuza abeere to commission ahamu tulage emikono omusajja gye yaleese talina ye abalagira bulagizi nti kati ndi candidate nga kiggweeraawo nolwekyo musajja yatandika olutalo naye obudde buno tulina 10-0 kubanga yalutandika olwokuna tusuubire ekirwe bakuwandiisa olwokuna neetegese nnyo olwo lunaku poliisi njiwadde public holiday manyi poliisi ayagala nnyo okuyingira mu nteekateeka zaffe ez'okulaba nga tutambuza omulamwa ogw'amaanyi g'abantu poliisi mubeereko ewaka n'abaana bammwe mulabirire ku famires zammwe muyonje bu uniport obwo nammwe mwewummuzeeko mubeere ewaka olwo olunaku nga bacandidates naddala aba NUP tugenda kubeera bize nga tunominatinga era poliisi njirabula anajja n'ayagala ayingire mu layini ya Mr. Update nga ngenda okunominatingibwa munnange yakwalula esiiridde nkubuulira mazima eyakwalula esiiridde because basajja bano baagala nnyo okutubonyaabonya okutuyiganya kisooka mwatuggyeko ssente nnyingi nnyo ku nomination emiliyoni 3 n'ogamba omuntu azisasula waliwo omuntu ng'emiliyoni ze 3 zategese kampeyini yo baatusabye miliyoni 3 kitegeeza nti miliyoni ze 3 ze baatusabye byemu kubiraga nti Seggirinya olina okubeera ng'oli protected tolina kutaataaganyizibwa tolina kubonyaabonyezebwa ne tukimanyi nti abasajja bano baleeta ekintu ekyo naddala ba NRM kweremeza mu nte balemese bakandidati baffe okunominatinga naye tubategeeza tugenda kukola enteekateeka bakandidati baffe tubasondere ssente ezo bonna banominatinga eggwanga lyonna balimu candidates 4 tulabe nga parliament eyo ebeera occupied nga majority ba NUP naye nga poliisi tugitegeeza olunaku olwo mwewummuzeeko bino bye tukola tulwanirira mmwe poliisi ate singa manyi embeera gye mulimu ntimbi singa temutuyingiramu poliisi basula mu uniport ntu basatu ono ayinamu omukyala noono ayinamu omukyala ono ne bazza ku mwana ng'awulira twagala bawonya mbeera eyo poliisi bazza ku baana nga bawulira abaana ba poliisi nga babakuŋŋaanyiza n'obabuuza n'omugamba nti kiki bakunyumiza ebintu nza n'okutya ze nagenda kuwali ewandege ne mbuuza abaana buli kimu bakimanyi nenga nti eno embeera gye tukuliddemu omwana bamuzzaako awulira twagala bawonya mbeera eyo mubeere mu police quarters nga nzimbe bulungi zirabika bulungi naye twagala obbawonya embeera eyo ne mwe mutaddewo embeera ate tukuba emiggo n'olwekyo poliisi mbadde nsaba ku lunaku olwokuna n'olwokutaano beewummuzeeko bafune public holiday tugibawaddemu advance ze njibawadde beewummuzeeko tebatawaana okujja okutwaŋŋanga nga tugenda mu nteekateeka ya nominations abantu ba Kawempe North kyenjagala bategeeza nti mwafunye candidate abategeera bwe kubanga Seggirinya ku nsonga ezibonyaabonya abantu bange nze nzimanyi bwe kibanga Seggirinya ayimiridde n'abantu bange mu kunyigirizibwa ekyo mumanyi ekyo nze nkimanyi n'olwekyo bakandidate bonna beesimbyewo naye munoonyeemu oyo ategeera ensonga zammwe n'olwekyo mbabuulira mazima banna Kawempe North singa mumpa omwaganya n'embeera MP owa Kawempe North constituency ndabagamba ti salale yange abatulugunyizibwa because kaadi eno eyampeereddwa ya maama atunda ennyaanya atunda gonja atunda kasooli bannaffe abali mu sitwago naddala abaana baffe abakubwa emiggo abaana baffe naddala bano be tulina ababonyaabonyezebwa n'ataddewo enteekateeka njagala nga naakayingira parliament consecutively 3 nziteekewaawo zakuyambako bantu baffe naddala abaana baffe abafuna obuzibu mu sitwago maama agenda kuzaala ambulance ezo zibatambuze olwekyo enteekateeka y'okulaba nga nderivalinga service eri abantu bange mu nnaku 10 ezigenda osooka eza Seggirinya mugenda okutira mumanye nti mbutuufu twali twafiirwa dda nga bwe tukomplaininga nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yalwawo singa yajja dda bano abasajja singa twaba twalaganya dda nammwe bannakawempe mujja gamba kale singa Seggirinya twamufuna myaka 5 emabega nga bwe mwejjusa olwaleero ne mugamba nti kale Honorable Kyagulanyi singa yavaayo dda naba nga teyavuddeyo kati naye yadde yazze kati era bingi byatinkudde ebisinze n'ababaddewo emyaka 3 abaddewo emyaka 4 bye batatinkula bingi byatinkudde era nga agenda kubeera ng'atugirayo win eya 2021 People power. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivima mu Uganda. Komanda Musiri alina kyagamba. Neyanziza nnyo neyanzege ebigambo bya update byote biddibwamu bigambo bikulu nnyo. Kusooka byonna amanya n'eddoboozi Musiri David ayali avuganya ku ntebe ya Makindye West. Era okusooka byonna njagala kusooka kusabira muganda wange Kalulu. Ono atulabiridde atambudde naffe ate njagala okubabulira nammwe abatulaba bino ebintu mubirabyeko. Seggirinya yekka yayina eddagala ti omuntu ne waaba ayina ekitu bamutwala ne bamutemako ate naddaki nadda engulu. So nsaba busabi kumusabira Kalulu. Amanya n'eddoboozi
abadde avuganya ku ntebe ey'Amakindye West naye ebyava mu kulonda ebyava mu vetting byonna ebyafuluma kadi ya mukwano gwange Alan Sewanyana nenzikiriza nti nze wemba sifunye kadi kanzire emabega mpagira afunye kadi. Obadde olina ekibuuzo? Main point kye kyakusikiriza gwe okwawukana ku banno bakidandala basajja lyabene n'abasigadde abatafuna ticket ne basikirizibwa okujja independent. Okusooka byonna njagala okubabuulira nti abantu bano bonna abalala bemulaba twajjanga tubagamba nti ffe tetuzze kuvuganya kubanga twagala naye twajja okuvuganya kubanga twagala eri top command nga tubagamba nti biggest picture eri yakutwala Kyagulanyi mu entebe. Era njagala okubabuulira nti twajja mu kalulu kano ne tuvuganya nga si kufiirawo, it was not a do or die, wabula twali twagala mu bantu bonna bamwesimbyewo abantu 8 bantu 5 kadi tebasobola giwa abantu 5 mu omuntu atya omu mwenna omuntu yenna nga yagaliza ekibiina ekisooka wogaana okugendera ku kyekibiina